Good morning, everyone. Welcome to this online lecture series. This is your teacher Neha Pradeep Joshi, and we are right now covering a comedy by William Shakespeare, and the title of this comedy is A Midsummer Night's Dream. In previous lectures, we have seen the plot, the characters, and we are right now covering the actual story or the main action of this comedy. Okay, let us just briefly revise whatever we have seen so far. As you know, that there are three important couples in this particular extract which is given to us. One pair is Lysander Hermia. They have eloped in to the woods because their relation is not approved by Hermia's father. Okay, then there is another couple. There is Demetrius, who is in love with Hermia. Okay, and then there is a girl named Helena. Helena is in love with Demetrius. Okay, so this second pair is a bit problematic because they do not love each other but other people. Okay, this Demetrius, this love triangle between these people is going to cause a lot of problems in their life. And then there is another couple, king and queen of fairy world, Oberon and Titania. Okay, so in previous lecture we have seen that in the previous part, uh, Oberon has told Puck to squeeze the juice of that love potion or that love flower on the eyes of Titania. So when she wakes up, she'll see somebody and she'll fall in love with that person. And Oberon is doing this to embarrass his wife and teach her a lesson. Okay, they are having this playful fight. Okay, तुम्हाला जर मे बी ते काही सिरियस वाटत असेल तर इट इज नथिंग सिरियस. This couple is very like playful couple, and they are just trying to uh, win this small arguments by any means. Okay, so this is what is going on, and what has happened that Titania sees Bottom, who has head of donkey and body of a man. Okay, so Titania sees this weird creature when she opens her eyes and she falls in love with him. Okay, ते जे पिक्चर आहे सुरुवातीला दिलेलं, हां तशी एक स्टोरी झालेली आहे दॅट टायटेनिया इज नाव इन लव्ह विथ बॉटम. अँड अनदर थिंग, पकला काय सांगितलं होतं ओरिजिनली, ओबेरॉन टोल्ड पक टू स्क्वीज दॅट ज्यूस ऑन द आईज ऑफ डेमेट्रियस. हां, की जेव्हा तो डोळे उघडेल तेव्हा तो हेलेनाला पाहिल अँड ही विल फॉल इन लव्ह विथ हर बिकॉज हेलेना लव्स डेमेट्रियस. ओके, सो त्या कपलमधला इश्यू सॉल्व्ह करण्यासाठी ओबेरॉन डिसाइडेड टू डू दॅट. पण पकनी काय केलं आहे, बाय मिस्टेक ही हॅज स्क्वीज्ड दॅट ज्यूस ऑन द आयलिड्स ऑफ लायसेंडर. ओके, सो काय झालं आहे आता की लायसेंडर, हू इज लवर ऑफ हर्मिया, इज नाव इन लव्ह विथ हेलेना. Okay, this is we have seen so far. So now what happens after this confusion? Let us see that. Okay, now enter Puck. Okay, पकला काय करायला सांगितलेलं होतं की ही सिच्युएशन जी काय आता तू गोंधळ घातलायस तो निस्तर. This is what Oberon has told. Okay, and now Puck says Helena is here at hand, and the youth mistook by me, pleading for her lover's fee. Shall we their fond pageant see? Lord, what fools these mortals be. ओके, पकचं क्रिएचर जे हे कॅरेक्टर जे आहे दॅट इज व्हेरी कॉमिक ऑर अ फनी कॅरेक्टर. तो काय म्हणतोय, ही माणसं किती फुल्स म्हणजे अशी मूर्खासारखी वागतात ना. सी वॉट इज हॅपनिंग राईट नाव. काही वेळापूर्वी हा माणूस एका मुलीच्या प्रेमात होता अँड राईट नाव ही इज इन लव्ह विथ अनदर गर्ल. Okay, and Oberon says that let us see
Demetrius is also going to wake up anytime. अँड देन पक सेज, त्याचं बघा ओबेरॉनला चिंता आहे की काय होणार आता या कपलचं. अँड पक इज ॲक्च्युली लाईक, त्यांनी फक्त हातात पॉपकॉर्न घेऊन बघायचीच फक्त शिल्लक ठेवलेली आहेत, राईट. ही इज ट्रीटिंग इट्स ॲज इफ इट इज सम काइंड ऑफ अ मूवी गोइंग ऑन. ओके, त्याला काही पडलेलं नाही. ही हॅज नथिंग टू वरी अबाउट. त्याला काही सिरियसनेसच नाही आहे. त्याला मजाच वाटते हे जे काही चाललं आहे त्याची. देन will two at once move one? That must needs to be sports alone. Okay, it will be like a sport to watch that two people are trying to win the heart of a one lady, and those things do best please me that befall preposterously. ओके, तो काय म्हणतो, मला तर मजाच येणार आहे बाबा आता हे बघायला. ओके, सो ओबेरॉन इज व्हेरी मच अपसेट. त्याला कळतच नाही आता हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा. आणि पकने, ज्याने स्वतः तो गोंधळ घातला आहे, ही इज एन्जॉईंग ॲज इफ इट इज अ मूवी और इट इज अ कॉमेडी विच इज गोइंग ऑन. ओके, सो पक मस्त एन्जॉय करतोय सगळं समोर जे काही चाललं आहे ते. सो लेट अस सी व्हॉट हॅपन्स नाव. एंटर लायसेंडर अँड हेलेना. ओके, अँड नाव काय झालं आहे आता, लायसेंडर जो ओरिजिनली हर्मियाचा लवर आहे, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएन्स ऑफ दॅट लव ज्यूस इज राईट नाव इन लव विथ हेलेना. हेलेना ही त्याची ओरिजिनल पार्टनर नाही. हिज पार्टनर इज हर्मिया अँड ही इज राईट नाव ॲक्टिंग ॲज इफ ही इज इन लव विथ हेलेना. ओके, सो लायसेंडर काय म्हणतोय, वाय शुड यू थिंक दॅट आय शुड वू यू इन स्कॉन. ओके, आता काय झालं आहे की दे आर हॅव्हिंग अ कॉन्व्हर्सेशन अँड हेलेना थिंक्स दॅट दिस मॅन इज ट्राईंग टू मेक अ फन ऑफ मी. Okay, because Helena knows that Lysander and Hermia are in love with each other and they love each other very much. So all of a sudden Lysander is now making advances on Helena. So she is very much confused and at the same time she is very much angry to see the way he is acting. Lysander जे वागतोय ते तिला आवडत नाहीये. Okay, so therefore she says that how shallow you are. ओके, की सकाळपर्यंत तू एका मुलीच्या प्रेमात होतास अँड राईट नाव यू आर सेईंग दॅट यू लव्ह मी. वाय सडन वाय इज इट सो दॅट सडनली यू हॅव चेंज्ड सो मच. ओके, काय म्हणतोय तो की काय म्हणते ती की ऑल दोज वोव्स दॅट यू आर टेकिंग इन फ्रंट ऑफ मी राईट नाव, ह्याच वोव्स, ह्याच शब्दा तू सकाळी घेतल्या होत्या हर्मियाबरोबर आणि तिच्याच बरोबर पडून तू इथे आला आहेस अँड राईट नाव यू आर सेईंग दॅट यू लव्ह मी इन्स्टेड ऑफ हर. व्हॉट कॉज्ड दिस चेंज. तिला आवडत नाही आहे हे जे काही चाललं आहे ते. लायसेंडर सेज, आय हॅड नो जजमेंट वेन टू हर, आय स्वेअर. अँड ही सेज दॅट नो, आय वॉज नेवर इन लव्ह विथ हर्मिया, आय वॉज ऑलवेज इन लव्ह विथ यू. ओके, सो द आउटसाइडर्स, पक इज व्हेरी मच एन्जॉईंग ऑल दॅट ड्रामा विच इज गोइंग ऑन. But Helena is very much serious. She does not like the way Lysander is behaving. Okay, Helena, nor none in my mind, nor you give her over. And Lysander says that Demetrius loves her and he loves not you. Okay, काय सांगतोय तो की I was never in love with Hermia, Demetrius was. ओके, सो डोंट ब्लेम मी फॉर दॅट. माझं कायमच तुझ्यावरती प्रेम होतं. दिस इज वॉट ही इज सेईंग. अँड सडनली आता काय झालं आहे, त्यांचा आवाज ऐकून नाव डिमेट्रियस वेक्स अप अँड ही सीज हेलेना फर्स्ट. सो नाव सी वॉट इज गोइंग टू हॅपन. लायसेंडर इज ऑलरेडी इन लव विथ हेलेना अँड डिमेट्रियस सीज हेलेना. सो डेफिनेटली ही इज अगेन गोइंग टू बी इन लव विथ हेलेना. सो टू पीपल आर इन लव विथ अ सेम पर्सन. हे कन्फ्युजन अजून वाढत जाणार आहे. डेमेट्रियस वेक्स अप अँड सी वॉट ही सेज. ओ हेलेन, गॉडेस, निम्फ, परफेक्ट डिवाइन, टू वॉट माय लव शॅल आय कम्पेअर दाइन आईन. आईन इज आईज. Crystal is muddy. Okay, so in front of your eyes, crystals also look like muddy. Oh, how ripe in show thy lips, those kissing cherries, tempting grow. That pure congealed white, high Taurus snow. Okay, see what is here he is saying here.
की इन फ्रंट ऑफ युअर ब्युटी इवन द स्नो अपियर्स लाईक इट इज अ क्रो. हां, की तुझ्या पुढे ते ते सुद्धा इवन दॅट स्नो लुक्स लाईक अ क्रो. ओके, दिस इज वॉट ही सेइंग. सी द वे ही इज ट्राईंग टू प्रेज हर. ओके. या and Helena. Okay, now she's totally disgusted by these both these people. She's not liking anything which is going on. Okay, she's not any kind of a shallow person. Okay, she's very much. She has some values and she is very much attached to them. Okay, originally she is in love with Demetrius, and now he is expressing his love for her. पण काय आहे की हेलेना इज ऑल्सो नॉट शुअर और शी इज नॉट लाइकिंग द वे ही इज ॲक्टिंग राईट नाऊ. कारण सकाळपर्यंत तर तो म्हणत होता की आय लव हर्मिया. मग आत्ता रात्रीत काय बदल झाला दॅट राईट नाऊ ही सेइंग दॅट ही लव्स मी. तिला ते आवडत नाही आहे. ओके, अँड शी थिंक्स दॅट ही इज ऑल्सो लाईक ट्राईंग टू सम हाऊ मेक फन ऑफ मी. त्यामुळे हिचा राग एकीकडे वाढतच चाललेला आहे. हेलेना, ओ स्पाइट, ओ हेल, I see you all are bent to set against me for your merriment. Okay, what is she's trying to say here? She believes that these two people, they have made a plot against her, that they will come together, they'll act like this, and they will try to make fun of Helena. This is what she believes. की या लोकांनी हा प्लॅन केलाय ठरवून मला चिडवण्यासाठीचा. हां, किंवा माझी थट्टा करायची या लोकांना. दिस इज वॉट दे आर ट्राईंग टू डू. अँड देअरफोर शी इज स्कोल्डिंग ॲट बोथ ऑफ देम. ओके, काय म्हणते ती की कॅन यू नॉट हेट मी ॲज आय नो यू डू, बट यू मस्ट जॉईन इन सोल्स टू मॉक मी टू. हां, व्हॉट इज शी सेईंग दॅट यू हॅव ॲक्च्युली जॉईन्ड युअर हँड्स टू मॉक मी. हाऊ शॅलो यू आर. ओके. Okay, now go through that. When I am sure that you hate me with your hearts, I know that. You both are rivals and love Hermia, and now you both rivals to mock Helena. Okay, तुम्ही दोघे तिच्या प्रेमात आहात and you are rivals to mock me. ओके, तुमची जसं काही कॉम्पिटिशन चालली आहे माझी थट्टा कोण जास्त करू शकेल यासाठीची. ओके, दिस इज वॉट शी सेज. शी इज टोटली अँग्री. ओके, शी इज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड बाय वॉट एव्हर दे आर सीइंग. ओके. And Lysander says, you are very unkind, Demetrius. Be not so, for you love Hermia. This you all know, I know. So काय म्हणतो आता इथे त्यांनी काय ऑफर केली बघा. सी दॅट लाईन. इन हर्मियाज लव्ह आय यील्ड यू अप माय पार्ट, अँड युअर्स ऑफ हेलेना टू मी बिक्वेथ, हुम आय डू लव्ह विथ अँड विल डू टिल माय डेथ. हां, आता किती फनी आहे हे. तो काय म्हणतोय की यू लव्ह हर्मिया ओरिजिनली, राईट. सो आय गिव्ह यू परमिशन. तू पडू शकतोस तिच्या प्रेमात. आय हॅव नथिंग टू डू विथ हर्मिया नाव. राईट नाव आय मीन लव विथ हेलेना. सो तू काय कर, यू फॉल इन लव विथ हर, आणि हेलेना इज लव विथ हेलेना यूज टू बी इन लव विथ यू. सो आय विल बी हर पार्टनर. हां, ही इज ट्रीटिंग दिस ॲज इफ इट इज काइंड ऑफ अन एक्सचेंज. ओके, आपण एक्सचेंज करूया पार्टनर. दिस इज अन ऑफर लाईक ही इज ट्राईंग टू गिव्ह. Okay, and Helena says, never did mockers waste more idle breath. Okay, खरोखर अगदी वाईट माणसंसुद्धा अशी वागत नसतील. यू आर टू शॅलो. यू टू पीपल आर व्हेरी शॅलो अँड आय एम नॉट लाइकिंग दिस. ओके. अँड डेमेट्रियस, लायसेंडर, कीप दाय हर्मिया. ओके, आणि आता तो काय म्हणतोय, तुझी हर्मिया जी आहे ती तुलाच असू देत. आय विल नन, फॉर इफ एव्हर आय लव्ड हर, ऑल दॅट लव्ह इज गॉन. ओके, कधीतरी जरी मी तिच्या प्रेमात असेन हर्मियाच्या, तरी आता ते सगळं प्रेम गेलेलं आहे. नाव माय लव्ह ऑफ माय लाईफ इज हेलेना ओनली. ओके, नाव दिस इज कॉमिक सिच्युएशन प्लस अ व्हेरी सिरियस सिच्युएशन ॲट अ सेम टाईम. ओके, लायसेंडर अँड डिमेट्रियस आर हॅव्हिंग अ डिस्कशन. ओके, आता काय झालं आहे, अगेन सडनली हर्मिया एंटर्स. हां, अँड शी डज नॉट नो एनिथिंग अबाउट दिस. हे काय चाललं आहे इथे तिला काहीच माहिती नाही आहे. काय झालं आहे फक्त तिच्या बाबतीत, दॅट ॲट द नाईट शी केम टू दिस इन टू दिस जंगल विथ लायसेंडर, अँड लायसेंडर सडनली डिसअपियर्ड.
तो कुठेतरी निघून आला, त्यामुळे ती शोधती आहे त्याला रात्रभर. दिस इज व्हॉट हॅज हॅपन्ड. सो शी सीज हिम नाव. लायसेंडर तिला तिथे दिसणारच ना, बिकॉज ही इज टॉकिंग विथ हेलेना, अँड सो सो शी सीज लायसेंडर अँड शी इज नाव हॅपी. Okay, in this here on your screen you can see that she says how much she is happy, and she asks him, why unkindly didst thou leave me so. Okay, तिला खूप आनंद झालाय, बट शी asks him की तू मला सोडून का आलास निघून इथे. लायसेंडर सेज, why should he stay whom love doth press to go. ओके, काय म्हणतोय तो की प्रेमात पडलेला माणूस असा एका जागी कसा बसून राहणार. अँड शी आस्क्स हिम, व्हॉट लव कुड प्रेस लायसेंडर फ्रॉम माय साईड. अँड शी इज आस्किंग, कुणाच्या प्रेमात, यू आर विथ मी राईट. सो तिथनं का निघून आलास तू. दिस इज व्हॉट शी इज आस्किंग. अँड लायसेंडर सेज, लायसेंडर्स लव्ह that would not let him bide, fair Helena, who more engilds the night than all you fiery oes and eyes of light. ओके, काय म्हणतोय तू तुला की हेलेनासारख्या मुलीच्या मी प्रेमात आहे, सो वाय शुड आय बी विथ यू. हां, सो आता ही जी हर्मिया आलेली आहे ती सुद्धा चिडणार आहे याच्यावर डेफिनेटली, कारण ते दोघं जंगलात पळून आलेले आहेत लग्न करायचं म्हणून. अँड राईट नाव ही इज सेईंग दॅट आय एम इन लव्ह विथ हेलेना. अँड हर्मिया नाव, आता ही सुद्धा चिडणार आहे भयंकर. यू स्पीक नॉट ॲज यू थिंक, इट कॅनॉट बी. तू काहीतरी चुकीचं बोलतोयस, तू सुद्धा काहीतरी थट्टा करत असावास. मे बी शी इज सेईंग दिस. अँड नाव हेलेना, शी इज टोटली outraged. Okay, and now what she says, lo, she is one of this confederacy. Now I perceive they are conjoined all three to fashion this false sport in spite of me. Injurious Hermia, most ungrateful maid, have you conspired, have you with this contrived to bait me with this foul derision. Okay, now what Helena suspects. She suspects that Hermia, Lysander, and Demetrius, these three people have joined their hands to mock me. This is what she thinks. She thinks that, Helena thinks that they are all acting like this just so that they can mock me, they can make fun of me. तिला वाटतं त्या तिघांनी हा मिळून प्लॅन केलेला आहे मला चिडवण्यासाठीचा. Okay, and she says that these two people are okay, Lysander and Demetrius, but you are my best friend, how could you join them in this act. Okay, so she is outrageous and she is very much hurt by whatever she sees when Helena speaks something. Okay, and she is here saying that we used to be like sisters. Okay, we have spent so much time together, we have done so many things together. There were like two bodies but one soul. This kind of relation used to be there, and you decided to mock me with these people. हां, तिला आवडलेलं नाही आहे की शी वॉज लाईक अ सिस्टर टू हेलेना. हर्मिया अँड हेलेना हॅड अ व्हेरी ग्रेट रिलेशन. अँड राईट नाव शी इज थिंकिंग की ती सुद्धा या थट्टेत सहभागी झाली आहे, ती सुद्धा माझी मस्करी करते. दिस इज वॉट शी सीज. हर्मिया, आय एम अमेज्ड ॲट युअर पॅशनेट वर्ड्स, आय स्कॉन यू नॉट, इट सीम्स दॅट यू स्कॉन मी. ओके, आणि हर्मियाला तर काहीच माहिती नाही आहे. सो शी सेज, व्हॉट आर यू सेईंग, आय डोंट अंडरस्टँड व्हॉट इज गोइंग ऑन. हेलेना, हॅव यू नॉट सेट लायसेंडर ॲज इन स्कॉन टू फॉलो मी अँड प्रेज माय आयज अँड फेस. ओके, सो काय म्हणते ती की you told your lover, right, to act like this, to praise me instead of you, so that you can all join and see how angry I am. Okay, हाच तुमचा प्लॅन होता ना ओरिजिनली. And made your other lover Demetrius to call me goddess, nymph, divine and rare, precious, celestial. हां, ती काय म्हणते की तूच हा प्लॉट केला असणार आहेस माझी थट्टा करण्यासाठीचा. दॅट यू टोल्ड युअर लवर टू प्रेज मी अँड यू टोल्ड युअर अदर लवर टू प्रेज मी एज वेल. ओके, सो दिस इज लाईक ऑल प्लॉट. अँड देन वॉट हॅपन्स, शी इज नाव totally saying all those words. She's shooting all those accusations at Hermia.
Okay, and Hermia is totally innocent. She does not know anything. So she says, I understand not what you mean by this. Okay, and now what is she saying? Helena. Ah, do, preserver, counterfeit sad looks, make mouths upon me when I turn my back. तुम्ही काय करणार आहात लोक आता? वेन आय टर्न माय बॅक यू आर गोइंग टू विंक ॲट इच अदर, होल्ड द स्वीट जेस्ट अप, दिस स्पोर्ट वेल कॅरीड शॅल बी क्रॉनिकल्ड. ओके, तुम्ही हा जो काही प्लॅन केला आहेत ना, दॅट इज टोटली ऑन दी अदर लेवल, की मला कळतंच आहे स्पष्टपणे. डोंट थिंक दॅट आय एम फूल, आय कॅन अंडरस्टँड तुमचं काय चाललं आहे ते. सो इफ you have any pity, grace or manners, you would not make me such an argument. ओके, तुमच्यापैकी कुणाकडे जरी पिटी, ग्रेस, मॅनर ह्यातलं काहीतरी असेल ना, तर तुम्ही हे ॲक्टिंग करणं बंद कराल. बट फेअर यू ऑल, इट इज पार्टली माय ओन फॉल्ट विच डेथ ऑर ॲबसेन्स सून शॅल रेमेडी. सो शी सेज दॅट आय डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस. So I'll either just end my life or leave this place, but I don't want to be with you, any one of you. ओके, आणि आता तिचे हे जे दोघे जण लवर्स आहेत, लायसेंडर अँड डेमेट्रियस, दे आर ट्राईंग टू स्टॉप हर, दॅट यू आर लाईक दॅट माय लव्ह, माय लाईफ, माय सोल, फेअर हेलेना, डोंट गो. लायसेंडरही तेच म्हणतो आहे, डिमेट्रियस इज ऑल्सो सेईंग द सेम. ओके, अँड हेलेना इज टोटली आउटरेजियस because till the evening nobody was in love with her, and right now two people are there madly in love with her, and she does not like this change in their behavior. Okay, so then एक mistake पक्कनी केलेली आहे, and that's why all this is happening. So what happens next, we'll see in the next lecture. Okay, again, see, the story is somehow confusing, but if you follow the main actions it will be much clear to you. I'll send the plot of today's lecture to you. Go through that, and then there won't be any room for confusion. I hope you have understood at least something from this video. We'll cover this part in the next lecture. Thank you for your attention. We'll meet tomorrow.